ya ukuthi yabona ibhathu dangerous kakhulu. Ibhathu ngeke uyishaye noma kuphi. Yabona, so kumele wazi ukuthi kuneyindawo la ezilahlile because ibhathu even nama passerby ngaba i-threat kuwe. Yabona, so kumele wenze sure ukuthi indawo engeke ize iphazamise yonke le plan. You understand? So kuneyindawo like ama on ramp. Yabona, because khona on ramp vele besi target nathi ibnandi kakhulu because it's on the way to eGasi. You understand? So it connected to freeway. So usually abo medium labo bengam ngoba bekutargetwa bona kakhulu. Yabona, and nesikhathi is important because makusakhanya yabona uzobhayiziseka nabantu abaningi nezimpilo eziningi. You understand? So mara ke yabona mase kuba dark, before kuba dark ngoba mase ku dark then imoto azisekho nazo. Yabona, so lesikhathi lesi just mase kuba dark. Yabona, bekumele kube khona ozo volunteer ukuthi at least yena abe ayivime ame phambi kwayo. Yabona, because abomama usually ngeke akuchayise. You understand? Abantu abanenhliziyo ngeke azakuchayise. Yabona, kumele abreak umama na kanjani. Yabona, because angeke azachayisa umuntu deliberately. Yabona, and on ramp akusukuthi uhamba fast ngaleso sikhathi. So naye usase unsure because kumele observe ubheke netraffic le ay approachayo. So yabona ziningi izinto ezisemqondweni wakhe ngaleso sikhathi ngapha nangumuntu uyavela. You understand? So makasase dizzy kanjalo, the rest of the gang obviously izo vula umnyango mhlambe. Yabona, then akhishwe ke if manage ngile ukuthi akhishwe. Yabona, it was easier ukuthi siyenze leyo nto leyo. Yabona, and then because manje ngaleso sikhathi bese kunama track. You understand? So ungena kwethe eGasi futhi angeke uhambe kakhulu ngaleyo moto leyo. Kumele ungene eGasi incikiswe somewhere bhekwe ukuthi mhlambe after some time akuna phephela nyana. Yabona, because if i-track it obviously phephela uzosukuma. Yabona, ukuthi yabona abantu abafana. Yabona, nabantu ababhathulayo bebangayenzi ngokufana and nama reasons wawo bewangafani. Yabona, so in my case mina bengeke ngize ngikokote imoto ebhathuliwe. You understand? Ikebengu ezasebenzisana khona abaswayayo ngithi khona abashaya ibhathu. So mina imoto ebengiba comfortable ukuthi ngayikokota imoto mhlambe engihambile ngayoyithenga kulabantu abaswayayo. You understand? So if imoto ngiyibhathulile ngenza sure ukuthi angifuni next yabona ezongihlanganisa naleyo moto. Ngifuna isuke kimi ihambe iye eBhayarini and angifuni ukuyistripper. You understand? Ngoba ibhathu i-amrobari. You understand? So angifuni ukuthi ngizithole ngibhekane namacala we-amrobari. You understand? So but swaya hayi ngiyazi ukuthi ayinamsindo kakhulu. You understand? Even noma mhlambe kungayenzeka ukuthi ngizithole ngisenkingeni ngayo leyo moto iyakhulumeleka. Yabona, ayifani nebhathu abafuna ukuzwa next ayikhulunywa nje indaba yakho amrobari and moshekile kahle. Abanye bebanayo iplug yokuthi yona ikara ebhathukiwe ayigogode. You understand? Ahambe ngayo. Futhi ke thema khamba isikhathi ke abantu bagcina abanye bangasagogodi nokugogoda.
ufake nje umdubulo we-disc besibiza i-spam disc uyabona ufake i-spam disc lapho ufake i-number plate uhamba ngayo njalo you understand so njengoba ngisho ukuthi abantu abafani namaplaka abafani mina bengiyangikwenze lokho but abanye bayakwenza